Et re à toutes et à tous, on se retrouve pour le développeur direct de Microsoft, la branche gaming, avec bien sûr Bethesda aussi, puisque Microsoft a racheté Bethesda. Maintenant on a un package. Donc on aura aujourd'hui un petit retour des développeurs sur 4 jeux. Ara History Untold, un 4X, donc un jeu comme civilisation. Euh, Hellblade 2, la suite du premier Hellblade, un jeu qui se passe dans un univers nordique et qui traite, je crois, un petit peu de psychologie, de désordres mentaux, de... Bon, je sais pas, voilà. C'est Ninja Theory qui le fait, d'ailleurs, si c'est écrit à l'écran à l'instant. On aura aussi la première bande-annonce de gameplay sur le jeu en collaboration avec Bethesda et Indiana Jones, donc une collab qui était plutôt surprenante, moi qui m'a plutôt surpris. Et le dernier truc, c'est Avowed, le RPG par Obsidian, l'annonce qui m'intéresse le plus, où je suis le plus curieux, le plus hype, c'est sur Avowed. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour, je sais pas combien de temps, je sais plus si ça a été précisé, mais pour, allez, disons, peut-être une demi-heure, 40 minutes, sur les différents jeux. Peut-être que chacun aura 5-10 minutes à peu près. Attention, ça va commencer très bientôt. Obsidian, Oxide. Ah non, c'était pas une Exile, j'ai dit de la merde. Ah oui, Machine Game, voilà, Machine Game, bien sûr, pour Indiana Jones. Et ça commence. Alors, je vais enlever ma grosse souris, je vais vérifier que je suis en source. Et hop. Ah, normalement, vous avez bien le son. Parfait. Le son a l'air un poil fort. Je l'ajusterai si besoin. Mais si moi, si moi je le trouve fort, c'est qu'en général, vous en retour, vous l'avez un peu fort. Alors, que nous réserve ce développeur direct? De la famille Xbox. Developer Direct. Par quoi on va commencer? « 2024. Ah, on commence par Obsidian. Donc Avowed, le RPG. Obsidian étant un studio qui se démerde plutôt pas mal dans les RPG. Alors peut-être pas des gros AAA, mais... I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the Living Lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the Living Lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and powerful reactivity. J'avais bien aimé Outer Worlds. J'ai pas fini New Vegas, faut clairement que je le fasse. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Allez, ça marche. Let's go pour les fights. Our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing.
You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, Ok. blocks, parries, and special attacks. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. Ah oui. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterstar. Allez-y, montrez-nous. The third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Petite enquête. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is Ok, on n'en sait pas beaucoup plus. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. Par moments, elle est magnifique, et par d'autres moments, elle est plus surprenante, presque déstabilisante. Ah, c'est chouette quand même dans l'ensemble. Ok, il y a plusieurs régions, donc des mini-zones ouvertes. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger.
We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. Cet automne, d'accord. Donc ça c'était une image qu'on avait déjà vue. Ah ça non par contre. Bon là ils reprennent ce qu'ils nous ont montré. Ok. Ah, quelques petites images inédites quand même avec les grosses araignées là. Ah, sympa cet artwork. Donc, je crois qu'on n'avait pas la fenêtre de sortie. Donc, automne 2024. Maintenant, c'est. Donc, fin d'année. Fin d'année. Dernier quart de l'année, probablement. De toute façon, ils vont garder Indiana Jones pour la fin, hein, je vous le dis. Là, ça fait combien de temps que ça a commencé? Ok, il y a eu à peine... allez, il y a eu 9 minutes sur Avowed, si on compte la minute au début d'introduction. Donc c'est ça, ça va être à peu près 10 minutes sur chaque chose. We're now in the final months of development on Senua's saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care Plus about courte et orientée sur la narration. D'accord. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero, she's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey.
We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again, in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your C'est magnifique par contre, hein. and pull you into Senua's story. Là-dessus, il n'y a pas à We chier. were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of Je pense que c'est un scale jeu qui sera is juste incredible. à la pointe technique, à mon avis. And Hein. you see a scene or you see a Je pense même que c'est l'un des objectifs, entre guillemets, du jeu. Quoi. Quand on est aussi cinématisé, on peut se permettre d'être assez pointu techniquement. Reality differently, and a part of this manifests in the voices he hears. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. What will we do to us? Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. C'est vrai que ça c'était chouette au Game Awards ce passage. Throat singers and our very own Furies. They sing so beautiful and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. C'est cool d'avoir un peu les coulisses, de voir les espaces de travail et tout, c'est cool. Je trouve ça chouette. Hellblade 2 is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey, a journey that you can embark on May 21st. 21 mai. On l'avait pas la date exacte. Donc 21 mai. Hellblade. Hellblade 2. Et automne pour Avowed. Pour l'instant, c'est cool. J'ai bien aimé les deux présentations. Ah. Est-ce qu'il y a de la place pour un... Ah, Square Enix. Vision of Saga. Ils nous refont le coup du, du Shadow Drop, entre guillemets. Voyons voir. Ouais, c'est ça, c'est le Vision of Saga, ça. Non? À moins que je dise une grosse bâtise. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada.
producer for the Mana series here at Square Enix。聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて Ok. コンソールゲームとしては約 C'est cool. 17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに、個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され、長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi Ishii from grosse. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。Trop mignon ce petit champignon. 聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から、自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する、海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。 Des petites montures trop mignonnes, classiques. 新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなどゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。ピコル。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。Ok, donc effectivement, c'est un peu militarisé, le thème musical c'est un peu militarisé.
アクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として、聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、Oui, en plus, この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が Xbox, ils ont du mal sur le terrain des jeux, des jeux japonais, donc été 2024. Donc avec un titre comme ça, ils essaient un petit peu de faire du gringue aux aficionados. Voilà, on finira de toute façon forcément par Indiana Jones. Pour l'instant, on est à 3 jeux, 26 minutes. 25 minutes. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Aura History Untold is the game we've dreamt of making. Aura is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Aura, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and oui, pour coller aux différentes nations. Really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Aura, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the Ça fait envie, moi ça me fait toujours envie ces jeux-là. Ça, je suis toujours curieux de regarder un petit peu ce qu'ils proposent. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Aura is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life. An intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Aura is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Aura,
Players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might? Scientific advancement? The choice is theirs. In Ara, there Ah oui, are c'est no des mechas set carrément. entry conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Ara compared to other 4X games. Crafting plays out in Ara at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Ara, all players' actions are resolved at the same time. En même temps? This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Ah ouais? Ara just feel more real. In a typical strategy Ok. game, once your turn is finished, you have to wait C'est vrai que for ça a c'est long une time. grosse différence quand même. Simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Ara, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Ara for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, Cougars, 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 I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Ara is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Pour Oxide l'équilibrage, c'est pas mal. thank you for joining us today. We can't wait for you to play Ara and to create your own history. Automne aussi. Du coup, dans un registre totalement différent de Avowed, hein, bien sûr. Mais automne. Ok. C'est parti pour Indiana Jones. Normalement, on devrait avoir les premières images
du jeu. Est-ce que ça va être gameplay ou est-ce que ça va être... on va voir. Ah, c'est des Suédois, Machine Games? Un studio en Suède? Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Ah. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here. Donc ils ont pas choisi un style ultra réaliste. Myths. History. Just different ways to enjoy. J'aime bien le style, hein. C'est pas mal en vrai. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Donc ils reprennent vraiment le look d'Indiana Jones et de ses comparses. Fameux cri de Willem. Mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Ah, avec les musiques originales en plus. Ils ont vraiment eu les droits, d'accord, de... I've had run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay then, let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Ok. Patron of the fallen angels. Protector of the Circulimani. Circulus, le cercle. Ça va être ça le titre. And the Great Circle. Et le grand cercle. You have any idea how old that was? Indiana Jones is such an iconic character. Okay, okay. He means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years.
He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we C'est vrai? C'est vrai ce que je suis en train de me dire? Il était en vue à la première personne? Ah, moi je suis plus fan, hein. Je trouve que ça a de la gueule la première personne. J'ai une préférence pour la première personne. Avec un FOV à 110 ou à 105. Or seeing your knuckles go bloody in a fist fight. All of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, and so for things like cutscenes in environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome. Stop. Ah bah ça c'est sûr que dans un jeu Indiana Jones on va voyager, ça c'est sûr. Hein. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, Ça c'est de l'artwork ça. the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. C'est souvent le cas dans Indiana Jones. Un personnage secondaire féminin qui a une motivation un peu plus personnelle. Their paths are intertwined and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay then, let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man.
He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. Ouais. C'est que le fouet est assez important dans Indiana Jones. Le flingue aussi, vous me direz. Or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Le fouet. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely Ah, le mec il est aveugle. Everything you'd expect from Indy's whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Ça me parle ça. Fouiller, trouver des secrets, découvrir des choses. Ça c'est mon dada ça. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones sortira le... Non. later this year, Ah. and we cannot wait to share more. Attention Todd, t'es en train de voler le... Ah c'est marrant. Il y avait Todd Howard qui volait la statuette en or. Je crois que c'est la même statuette qu'il y a dans le premier film, je crois. Et qu'il échange contre un sac. Et il y a une boule qui va pour l'écraser. C'est dans le premier film celui-là? Je me rappelle plus. En tout cas, il sort en 2024. Bon, en 2024, c'est déjà que déjà il sort pas dans la première moitié, s'il nous aurait dit. Donc c'est qu'il sort plutôt en fin d'année du coup. Mais fin d'année, c'est chaud patate, hein. À mon avis, ils sont peut-être pas sûrs qu'ils sortent en 2024. Donc on a 21 mai, 2 à l'automne, 1 à l'été, mais bon. Ok, là on est sur le récap. Take one? Is it animals, children, and game developers? Une espèce de petit bêtisier. Ninja theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. Stay happy! Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。 Ouais, ils ont pas à chaque fois choisi les meilleurs takes, mais...
Developer Direct 2024. Thanks for watching. You're welcome. Twitch Bethesda. Alors, est-ce que ça va être à la suite de ça ou pas? Peut-être là, du coup. Bethesda FR, quand même, j'espère. Est-ce qu'ils vont changer le truc ou pas? Ah? Si, c'est bon. Dans 11 minutes, ça nous laisse un petit peu de temps. Hop. Il y a une musique derrière? Allez, il y a une musique, on va la laisser. Ah. Non, je vais le couper alors. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé un petit peu de ce Developers Direct, vu que nous avons 10 minutes, 10 grosses minutes devant nous? Eh bien écoutez, si je reviens un petit peu sur la globalité, je trouve ça très bien. C'est un format que je trouve vraiment super chouette. Ça permet de s'appesantir un petit peu sur chaque jeu. Pas plus de 10 minutes pour chaque jeu, donc on a entre 6 et 10 minutes, je dirais, par jeu. Donc je trouve que c'est très bien. J'aime beaucoup le fait de voir un petit peu aussi les gens qui sont derrière ça, de voir des développeurs parler, de voir les équipes, de voir les technologies, de voir les bureaux aussi, moi je trouve ça intéressant. De voir un petit peu, des fois sur les écrans, la façon dont c'est modélisé. On voyait par exemple le fouet d'Indiana Jones, c'était assez intéressant de voir comment il était modélisé. Alors qu'il n'a pas de texture et tout, vous voyez, le côté très polygoneux, épuré, où ils testent les animations du fouet. Voilà, moi je trouve que c'est des moments qui sont, je sais pas importants, mais c'est important de se rendre compte de ce que c'est aussi de concevoir un jeu en fait. Des fois on oublie un petit peu, on a le produit, on critique machin, mais il y a beaucoup de monde qui travaille d'arrache-pied pour essayer de nous apporter du divertissement quoi. C'est du loisir, c'est du divertissement. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment chouette ce Developers Direct. Ça a duré donc allez, 49 minutes au total, 48 minutes pour 5 jeux, donc je trouve que c'est vraiment très bien. Si je devais revenir un petit peu jeu par jeu, donc sur la forme et sur le voilà, sur ce que proposent les Developers Direct, moi je valide totalement. Et il peut y en avoir un par an comme ça pour présenter un petit peu les gros projets de l'année. Moi je trouve ça très bien. Bon, après je sais pas, est-ce qu'on peut juger qu'avec History Untold, Hellblade 2, Avowed, Indiana Jones quand même. Si, ça fait quand même une bonne année en vrai. J'allais dire, est-ce qu'on peut dire que c'est des gros jeux qui font des trucs? Oui, il peut pas y avoir un Starfield chaque année, ou il peut pas y avoir un Spider-Man chaque année, machin, ça je suis d'accord. Mais bon, le Indiana Jones, ça reste un gros jeu. Je pense que ça décevra certains qui s'attendaient à un jeu un peu plus réaliste. Bon, je vais commencer par Indiana Jones, tiens. C'était le dernier, mais je vais commencer par celui-là. Au début, j'ai eu un petit peu peur sur la première cinématique où il est enterré dans le sable. Je me suis dit, ok, c'est pas réaliste, mais je trouvais pas ça hyper beau. Derrière, on a un contre-champ où on voit la tête d'Indiana Jones dans le sable. Et je voyais sa tête de face, je fais ah ouais, c'est Indiana Jones qu'on connaît, mais en plus je le trouve pas super machin. Et après, ensuite, quand il nous montre un petit peu les environnements plus précis et qu'on voit un petit peu plus le jeu tourner, quand il parle notamment à la fille, je sais pas plus comment elle s'appelle, Nora. Je sais pas pourquoi je dis Nora, c'était pas du tout Nora, c'était un autre nom. Donc le deuxième protagoniste là dont ils ont parlé, euh, je trouvais que c'était assez beau. J'ai trouvé que la DA fonctionnait assez bien quand il est en train de résoudre les énigmes aussi. Et finalement, la DA des personnages, en fait, c'est le chara design qui était un petit peu interpellant. Et en fait, non, je trouve qu'il passe bien. Et je trouve ça plutôt pas trop mal de pas être passé sur un truc giga réaliste. Non, je trouve ça vraiment pas mal. Moi, franchement, je pensais que je ressortirais moins, c'est-à-dire moins hypé, ouais, moins curieux que ça. J'étais curieux de voir Indiana Jones, mais je me suis dit, ah ouais, bon, bah, c'est Indiana Jones, ils vont faire un jeu d'aventure. C'est pas trop mon truc. Mais en fait, ils ont quand même mis pas mal l'accent sur un petit peu de l'exploration. J'imagine que ça sera assez linéaire, hein. Mais un peu sur l'exploration et les énigmes. Mais moi, c'est quand même quelque chose qui me parle.
Et je trouvais pas non plus que dans Uncharted ou Tomb Raider, je trouvais pas non plus que les énigmes c'était. Je trouve qu'il y avait vraiment souvent pas grand chose à faire en fait, hein, dans les énigmes, c'était souvent très 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 vite plié. Bon, là j'imagine que ça sera pas non plus frappadingue, mais j'avoue, je suis un petit peu hypé. Je suis là en mode ah tiens, je m'attendais pas forcément à être hypé, à avoir envie de le faire. Et ben j'ai un peu envie de le faire, vous voyez. Je suis donc voilà, j'ai un peu upgrade ma hype. Ensuite, on a eu, où je peux rétro-pédaler, on a eu aussi donc History Untold, un 4X, donc jeu de gestion à la civilisation, par ceux qui ont fait Civilization 5. J'ai trouvé que c'était très intriguant. J'aime toujours ce genre de jeu, voir ce que ça propose. J'ai pas le temps d'y jouer, parce que les parties sont très longues. Il faut du temps aussi pour un petit peu maîtriser ses parties, ses développements, etc. J'ai pas le temps de m'y consacrer. Mais franchement, à chaque fois, je me dis, putain, ça a l'air cool quand même. Et franchement, bah, ça a l'air cool quand même. L'histoire de jouer tous en même temps, et donc ceux qui prennent un petit peu des. Ceux qui réagissent un petit peu plus vite, euh, peuvent être un petit peu privilégiés si bien sûr ils réagissent comme il faut. Mais ça peut donner un petit peu une importance un petit peu dans la vitesse de jeu, dans la réaction. Non, je trouve ça vraiment pas mal de pas devoir attendre son tour et tout. Et puis j'aime bien le parti pris très multiculturel, le fait de pouvoir prendre des chemins, développer sa civilisation. Enfin, c'est vrai que je trouvais pas non plus, en tout cas pour avoir joué à Civilization un petit peu, parce que je l'avais eu gratuitement. C'était le 5 ou le 6 que j'avais vu gratuitement. Je crois que c'était sur Epic Game Store que j'avais vu gratos. Je je trouve que c'est un peu trop mécanique. Ah, je trouvais que c'était un peu trop mécanique. Là, ça sera peut-être très mécanique, très chiffre, très machin. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, même visuellement dans la DA et tout, ça me parle grave. Donc, c'est pareil, j'ai limite une petite hype qui se fait quand même pour ce jeu. On a eu Vision of Mana. Bon, Vision of Mana, ça me concerne pas trop. Je me dis que pour ma culture, faudrait que je rattrape un peu le truc. Et ça pourrait être l'occasion de me lancer dans un mana. Mais ça a l'air très joli, très chouette. Les combats ont l'air dynamiques et tout. Bon, j'ai plus de mal sur le chara design des mobs. Un petit peu plus de mal. Mais il n'y a pas de. Y a pas de problème, je trouve que ça a l'air très cool, voilà. C'est juste que je pense que c'est pas mon dada, je pense. Voilà. On a eu Hellblade. Alors Hellblade, ben, un truc qui m'a un peu étonné, c'est qu'ils nous disent qu'ils vont privilégier une expérience plus courte et plus cinématisée, je crois, ou scénarisée, je sais plus ce qu'il dit. Je sais plus s'il dit scénarisé ou cinématisé. Il me semblait déjà que le premier était pas très long. Genre, enfin, bon, je veux pas dire de bêtises, mais il me semblait que le premier était pas très long. Donc là, je suis plutôt surpris qu'ils aillent sur un truc plus court, qui a peut-être encore moins de gameplay, parce qu'ils disent que ça avait l'air d'être plus. Ouais, comment dire, peut-être moins de liberté pour le joueur, je sais pas. J'ai peur que en fait, j'ai peur que ce soit trop. Je vais être honnête, j'ai peur que ce soit trop cinématique pour moi. Moi, j'ai quand même besoin, à un moment donné, qu'on joue. Voilà. Alors, certes, il y a les combats, mais les combats, est-ce qu'ils sont un peu scriptés? Est-ce qu'en fait, je sais pas, est-ce qu'on affronte vraiment l'ennemi avec ses propres capacités, que c'est machin, ou en fait on est vachement guidé et on accomplit plus ou moins des QTE qui seraient un peu déguisés en donnant l'impression qu'on dirige quelque chose. Bon, je sais pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. Donc je dirais que pour le coup ça s'est pas transformé de mon côté, c'est-à-dire que c'est ni devenu un rejet, ni devenu une hype spécifiquement. J'ai pas fait le premier. J'imagine que en faisant le premier, si j'adore le premier, ça deviendra une hype le deuxième. Il y a de fortes chances, on va pas se mentir. Mais là comme ça, voilà. Sans plus. Quand on parle de beaucoup de cinématisé, c'est pas ce qui moi me parle spécialement quoi. Voilà donc.
Et enfin, on a eu en premier, d'ailleurs ça s'est ouvert sur ça, on a eu, magnifique les artworks là, il y a certains artworks entre un artenac de feu, un artenac de glace. Et des jolis artworks. Et pour Avowed, et ben là ça s'est plutôt aussi transformé de manière positive. Parce que je suis un petit peu rassuré de ce que j'ai vu. Bon, j'avoue que le côté, ouais, il y a des impacts selon vos choix, machin. Oui, bon, ce qu'on a vu là, c'était très classique. Est-ce que le mec il dit la vérité ou est-ce qu'en fait il ment? Et si tu le confrontes, il t'attaque et si tu le confrontes pas, la quête se finit, il part je sais pas où. Et quand ils nous disent, quand vous rentrez au village ou je sais plus où, à la ville, vous verrez l'impact que ça aura. Bon, on nous le montre pas. Alors, je dis pas que je veux spécialement qu'on me spoil, mais en tout cas, ce qui a été montré sur la quête, c'est très Witcher 3-like. Hein. C'est The Witcher 3 tiers, quoi, si vous voulez. Niveau quête. Alors, c'est pas négatif ce que je dis. C'est pas négatif. Mais la façon dont ils ont amené le truc en mode oh, ça a des impacts, machin, et ensuite on nous montre une quête assez simple, entre guillemets, avec en tout cas 2 embranchements assez simples. Voilà, ça n'a pas foutu la claque, ce truc-là. Mais il y avait quand même des trucs dans Outer World où effectivement, quand tu faisais certaines choses, ça avait vraiment des impacts sur potentiellement des zones assez larges. Ça avait vraiment des impacts. Donc je me doute qu'ils ont repris ce truc-là. Par contre, sur l'aspect gameplay, j'avoue que... Ah, attendez. Ça commence? Hop, hop, hop. Je me tais. On parlera de Void après alors. Ah, dans 50... Allez, vous savez quoi? On parlera de Void après. On va suivre un petit peu ce qui se passe sur TESO. Alors, je remets le son. Il n'y a pas assez de son. Il n'y a pas assez de son. Là, il y a du son. J'espère que je vous aurais pas mis le son trop faible, parce que ça y est, je l'ai plutôt beaucoup diminué. Plus que dans Starfield. Donc j'espère que ça vous aura pas porté préjudice. Starfield que donc nous avons terminé tout à l'heure. Et nous nous retrouverons encore sur Starfield demain pour une vidéo particulière. Où je vous donnerai un petit peu mon avis sur le jeu. Voilà. Et là on va suivre un petit peu l'annonce de l'extension majeure qui arrivera en 2024. On va découvrir la région, on va découvrir... Oh, il y a des feuilles qui tombent. Des feuilles qui tombent, ça pourrait être le balboisé, par exemple. Welcome everyone to the 2024 Elder Scrolls Online Global Reveal. Today, we'll share all of the details of our 2024 plans, including ESO's new chapter. Ça fait 10 ans, je crois, qu'il y a TESO. 10 ans. C'est ouf, quand même. We built ESO as a virtual world centered around Elder Scrolls lore, where you can go anywhere, play in any ils mettent la petite musique derrière. endless customization, and have the freedom to roleplay as anyone you want. And also, to be a safe harbor from the often unpredictable and complex outside world. Just take a step back to the game's early days and see how much we've accomplished. From taking on Moloch Ball with the help of Cadwell and Darian Gauthier, fighting other players to claim territory in Cyrodiil and the Ruby Throne and our amazing PvP system, slaying dragons in the sandy canyons of Elsewhere with Chimera and Abner Tharn, fencing a fortune and stolen goods at your friendly neighborhood outlaw refuge, and so much more. We take you through all of the lands of Tamriel, filled with memorable characters who return again and again to provide companionship, humor, and drama. Our stories are among the best in the genre, and our content also includes game systems like Companions, Antiquities, Tales of Tribute, Dungeons, PvP, the list goes on and on. With ESO, you can pick and choose what fits your virtual life in Tamriel. And later this year, we'll hit an amazing and important milestone. 10 years in Tamriel. Ah ouais, c'est l'année des 10 ans. Hein. Our history, of course, goes back even farther to ZOS's founding in 2007, and many ESO developers have been with us for 15 years or more. I can't speak of the studio's history without acknowledging the profound impact that Robert Altman had on my life and that of everyone at ZOS. As CEO of ZeniMax Media, who passed away in 2021, Robert was a true champion of the game, and he was a friend and mentor to all of us. He is very much missed,
But ZOS is stronger because of the foundation he helped build during our formative years. ESO's grown over the years to be 24 million players, including gamers from all over the world. 2024, 24 millions. Originally in English, French, and German, we now offer localization in Chinese, Japanese, Russian, and Spanish. And ESO developers now stretch from west coast of the USA through Austin, Texas, to our headquarters in Maryland, and eastward to Budapest, Hungary, where we recently opened ZeniMax Online, Hungary. ESO is truly a global phenomenon. Everyone at ZOS considers the ESO community part of the family. It's not just a hashtag. That feeling of caring and connection begins in our studio, and I'm very proud to be part of it. Remember that ESO launched in April 2014, but that was just on PC. It launched on Xbox and PlayStation in June 2015. So, we're celebrating our 10-year anniversary over 15 months in 2024 and 2025. Expect community events around the globe. We announced the first of these already. Ils vont empiéter un petit peu sur 2025. Thank you to everyone who signed up already. We'll have another large community event in 2025 in the Baltimore, Washington area of the USA to mark the 10th anniversary of ESO's console launch, and a few more events sprinkled between them. We will post information on all of our anniversary celebration plans on social media and ElderScrollsOnline.com. The team has prepared special 10-year anniversary rewards for many of our in-game events happening in 2024 and 2025. Some you can start earning right now. Stay tuned for details. We're eager to celebrate and to kick things off in earnest in just a few months. I can't wait to see all of you at the in-person events. And now it's time. Alors, est-ce qu'ils vont parler d'une refonte graphique aussi, par exemple, pour les 10 ans? ESO's newest chapter features everything that makes ESO special, exploring a region of Tamriel well known to Elder Scrolls fans, telling an amazing story that goes deep into the lore of the region, and adding a new gameplay with a system called scribing, which allows players to customize some of their abilities. The chapter is called Gold Road, and it takes place on the borders of Cyrodiil, Gold Coast, and Valenwood. So let's start the show and see all the details with the global premiere of the 2024 ESO Gold Road La route trailer. dorée. Enjoy and see you in Tamriel. Donc entre les frontières entre Cyrodiil et Valboisé. Ok. Ok. Oula.
What's up, everyone? Okay. For our upcoming chapter, The Elder Scrolls Online Gold Road. I'm Gina Bruno, ESO Senior Community Manager, and today I'm joined by The Elder Scrolls Online's own creative director, Rich Lambert. Hey everyone, I'm thrilled to be back again for this year's ESO Global Reveal, and boy do we have a lot of exciting things to share with you all. The team has been working super hard on 2024's new adventures and features, and it's going to be another amazing year for The Elder Scrolls Online. Well, the truth is, the team's been working super hard for the past 16 years. And Rich, you and I have actually been here from the very beginning in 2007. It's wild looking back for sure. I remember the days of being able to fit the entire team into a minivan and all go out to lunch together. A lot has changed since then, and now we're suddenly about to celebrate 10 years of being live, with 40+ major content updates and a community that literally spans the globe. It's amazing how much we've done, and it certainly doesn't feel like 16 years have passed already. And now that we're looking ahead to what's coming in 2024, why don't you start us off with an overview about this year's adventure and story? Last year, we saw players explore the Telvanni Peninsula and Apocrypha zones, and delved into a story surrounding the Prince of Knowledge, Hermaeus Mora, and master the magics of the Arcanist class. This year, we're inviting players to venture into a Colovian region known as the West Weald. And this region spans the western borders of Cyrodiil to the north and the eastern tip of Valenwood, and many Elder Scrolls players will probably recognize this location from TES 4 Oblivion. In our time, a dense jungle has suddenly appeared overnight along the Valenwood border, and the whole region is suffering from a rise in attacks from a mysterious new kind of Daedra. So the new zone will be familiar for those of you who played Oblivion, but there's something big going on behind the scenes that's causing all this chaos. We're doing something we've never done before in ESO, and we're introducing a whole new Daedric Prince. That is a really big deal. It is, d'accord. We're really excited about it. The Gold Road storyline focuses on the return of a forgotten prince named Athelia, and it was great to be able to work with BGS to bring our vision for this new power to life, and we think folks are gonna J'étais sûr que love c'était what une we've princesse created. des draps. Ou un prince de Last draps. year's Necrom chapter, we dropped a major cliffhanger. Mysterious forces discovered the existence of this forgotten Daedric prince, Athelia. In Gold Road, you'll discover that prince is now free, with dire consequences for all of Tamriel. I don't want to go into too much detail yet, because we'll be diving deeper into the story shortly, but this is really big, and we are very excited to see how our community reacts as they learn more about Athelia and her allies. All right, so we have a new zone and a story about the return of a long-lost Daedric prince. But there's something else arriving with the Gold Road chapter that Matt touched on that our players have been asking about for a long time, and that's scribing. L'écriture. Yes, and this is definitely something that the community's been asking about for years at this point. This chapter's big new system, scribing, is a way for players to customize their character builds. It's our take on a precursor to the spellcrafting systems from Ça y est. Ils le mettent enfin dans TESO. Tweaks to balance to ensure that it works with our Oui, forcément. So why don't you talk a little bit about how Forcément, the forcément. system Quelques works? contraintes What does it peut-être. actually allow players to do? With scribing, players tap into the fundamental elements of magic by unlocking special skills that they can then customize in many different ways. You'll be able to change things like the way a skill interacts with the world, its unique effects, and more. There's also many ways to customize these unique abilities, allowing players to further tailor their builds to their unique needs. We'll go into a lot more detail on scribing a little bit later, and we'll have a lot more info throughout the year, but we're very excited about this system, and it's really another way players can truly play the way they want to play. Well, we clearly have a lot to cover throughout the show, so let's dig in. In the past, we've told stories that feature Daedric princes, emperors, and tyrants, heroes, and all sorts of legendary monsters. Since our launch in 2014, we've continued to add to ESO's legacy with new stories that build upon and even add to Elder Scrolls lore in all new ways. And this year's tale is no exception. So let's kick things off with the lead for this zone, Ed Stark, who is going to share more about the new chapter's main storyline, including the Forgotten Prince. Okay. Hello, everyone. Hello. I'm absolutely thrilled to talk to all of you about the story and the adventures you'll experience in the new Gold Road chapter. I was the lead for the High Isle and Greymore chapters, as well as the Murkmire DLC, and I'm having a lot of fun adding to the Elder Scrolls universe. Every part of Tamriel is unique
and has its own emergent storylines, and Gold Road is no different. The Westweald region lies just east of the Gold Coast. Ruled by the Colovian Count Calantius, it is an independent nation allied to the Imperial forces currently occupying nearby Cyrodiil, and it is under attack. Sweltering jungles replaced a third of the Westweald seemingly overnight. Ah oui. While the Wood Elves in the region seem friendly and as bemused by the situation as the displaced Imperials, Count wants to find out what happened and how he can keep from losing any more of his realm. Surprisingly, however, this Dawnwood jungle overgrowth isn't the most pressing concern for you and your fellow adventurers. Laramil the Wise, an ally of Hermaeus Mora, is back. She's investigating the reappearance of Athelia, the Forgotten Prince, who was introduced at the end of the Necrom chapter. Laramil reveals that scions of Athelia are searching the Westweald for her, wreaking havoc in the region. They believe that the Forgotten Prince had some connection to the aliens who once dwelt in the ancient ruins scattered throughout the zone. Oui, dans Oblivion, effectivement, il y avait les ruines Zéléides, je me rappelle. Athelia recover her memories and powers and show no mercy to anyone who gets in their way. Reality itself is under attack, and no one knows exactly how or why the Forgotten Prince has returned. It's been a very long time in any Elder Scrolls game since we delved into the nature of a new Daedric Bah, ça Prince. c'est clair. What effect will the appearance of this long-forgotten prince have on the Westweald, Tamriel, or Nirn itself? How indeed can a Daedric prince be forgotten? More importantly, how can you, the adventurer, counter Athelia's effect on the Westweald? Well, I'm not going to tell you, at least not yet. You have to play Gold Road to find out. But don't worry, in addition to the eccentric Laramil the Wise, you have some new and returning allies to help you unravel these mysteries. There's Baragon, ex-adventurer and brother to Evely Sharparrow, and Tribune Alia Idolus, a brash Colovian centurion working for Count Calantius. Outside the main story, we're bringing back the vampire Fenorian of the Raven Watch, Khajiit investigator Mizik Thunderboots, and a few other fan-favorite allies to also help you in your journeys. There's political intrigue rivaling the tales told in Orsinium and High Isle, supernatural threats on the same scale as Somerset and Greymoor, assaults on the Westweald as powerful as any fiery dragon attack in Elsewhere, or Daedric Dark Anchor invasions from the base game long ago. Players can choose how they progress the main story of the Gold Road as well. There's a non-linearity to the questline similar to that presented in Hrothgar and Necrom. You'll have to follow the threads to see just where they take you. And over everything is the threat of the forgotten Daedric Prince and her minions. There's something for everyone, all along the Gold Road. I'm looking forward to seeing how you fare. Good luck and happy hunting in the Westweald. Since ESO's launch, we've added a ton of new areas for players to explore across all corners of Tamriel and even the realms of Oblivion. Ed just shared some details about the story in Westweald, so now let's learn about how the team brought this space to life. To tell us more about this world you can explore in the latest chapter, we've invited ESO's art director to share more about this colorful but chaotic part of Tamriel. Hey everybody, I'm CJ Greb, art director for the Elder Scrolls Online, and I'm pleased to be able to share with you more about the Elder Scrolls Online Gold Road's unique zone, the Westweald. The Those of you Westweald. already familiar with Southeast Cyrodiil, this will be the first time you can return to this bountiful part of Tamriel since the Elder Scrolls IV Oblivion way back in 2006. Il y a 17 ans. The new zone features 3 unique biomes, each with their own distinctive look and feel. In the southeast lies the Gold Road, Ouais, joli. a temperate environment similar to that found on Même the si Gold techniquement Coast. c'est un peu bon. It is home to the region's Un peu capital city, compliqué. Skingrad, the bustling center of the zone and linchpin for the Colovian Imperials who call the Westweald home. Towards the southwest, you can find the Dawnwood. Formerly part of the Westweald, this area is now home to the encroaching jungles of nearby Valenwood. In this part of the zone, you'll discover a dense wilderness climate inhabited by advancing wood elves from the settlement of Vashabar.
In the north of the Westweald lies the Colovian Highlands, a mountainous region that is home to an imperial settlement and numerous alien ruins. The Highlands' rocky soil and dry climate is ideal for the region's famous vineyards. When designing this new zone, the team wanted to capture a region undergoing a dramatic change. And generally, we try to make every zone in ESO feel unique, so much so that a player can instantly recognize what zone they're in merely by looking around. Combining these ideas led us to paint the biomes in the bright colors of seasonal change. Highlights of orange, red, and yellow punctuate the Westweald, giving the entire region an autumnal feel. J'allais dire, c'est l'automne, ça. Architecture inspired many of the zone's structures. However, the Colovian Imperials of the Westweald are wealthy and cosmopolitan, so the art team imbued some high-end motifs and designs throughout. Although this, of course, changes the further from Skingrad you travel. As you explore the zone's rolling hills, rocky crags, bustling vineyards, you'll encounter many alien ruins of various sizes and shapes, and have an opportunity to delve deeper into this part of Tamriel's ancient history. J'espère qu'elles seront plus intéressantes que les ruines Hellblade dans Oblivion. As we consider these alien ruins less spoiled than other similar locations you may already have visited. As a result, there are structures and architectural pieces of alien culture you've never seen before. Speaking of things you've never seen before, the dense, humid forests of neighboring Valenwood seem to have taken over a significant portion of the Westweald practically overnight. This consumption of traditional Colovian territory is cause of some concern for the Imperials, as you might imagine. Even more alarming is the Wildburn, a volatile area that separates the Dawnwood from the Colovian Highlands and Gold Road, comprised of sickened, magically twisted land and even more volatile beasts. While the land itself is changing, it is also under attack from a host of new, unfamiliar foes. Ah, les nouveaux ennemis. Daedra, never before seen in the Elder Wow. Scrolls Wow. or in the countryside, including Shardborn and aspects of Athalia that herald from the realm known as C'est quoi? C'est des lampes de miroir? C'est des Daedra de miroir? has taken to magically corrupting Des Atronachs de indigenous miroir? beasts of the land, resulting in danger around every turn. Bon, le coup de la corruption des In the créatures, c'est Westweald, classique. We've created a beautiful world in flux, besieged by change itself. It's Imperials meet Wood Elves, meet Oblivion, and it's a world unlike anything we've created previously. We can't wait for you to explore it. Oui, forcément, ils vont pas te dire ah, il est comme les autres en fait. Non, il est différent, unique. Et en même temps, ça a l'air de fonctionner, donc je vais pas les contredire là-dessus. In addition to the main storyline, the zone contains new delves and public dungeons to explore, side quests to experience, and world bosses to contend with. Everything you would expect from a chapter. There's also an all-new 12-player trial to challenge your group, and the introduction of a new type of world event. And of course, there's all kinds of rewards that you can find in the new zone, including new item sets to loot and craft, unique collectibles to unlock, and special antiquities to scry and dig up, and a lot more. And of course, that's all in addition to the new scribing system. That's right. In previous chapters, we've added new classes like the Necromancer and most recently the Arcanist. We've also added new gameplay systems that we continually update, such as treasure hunting with antiquities, our deck-building card game, Tales of Tribute, even our housing and furnishing system, and of course, companion system, which allows you to bring an ally to fight alongside with you. This time with Gold Road, we're adding a new way to further tweak your builds just how you want them. We know everyone's been waiting patiently for more information on this new system, so let's kick it over to Kira to explain exactly how it works. Ah ouais, c'est plutôt exhaustif leur présentation. Play Your Way is one of Elder Exhaustive, Scrolls du coup. Online's biggest pillars, and we're always looking to give our players even more ownership over their characters and their skills. For scribing, our system focus was around roleplay and choice. We wanted to give our players the power to customize skills to enhance their roleplay and have more agency in choosing and creating those skills that are right for them. With scribing, we've created a new ability for every weapon skill line, and a few more. Each of these new skills, or grimoires, has customizable elements that you can swap out to suit your needs while maintaining a fun and balanced experience. Every grimoire has a base function, the thing it always does. For example, the new Bow Grimoire, Vault,
as you shoot the ground with an enchanted arrow, creating an area of effect, and then backflip out of danger, enabling a quick, tactical fire and escape ability. But you can personalize it from here. Every scribe skill also has 3 script slots, a primary, secondary, and tertiary, which allow you to change the ability's specifics. Want to double down on poison or bleed? Set one of those as the primary script of Vault, and now that's the damage type of its AoE. Primaries determine the main effect of the skill and its resource cost. But perhaps you're more of a ranged healer character. Keep it ally focused and customize Vault with a heal primary and add either a heal over time or stamina recovery secondary for any allies in that area of effect. Secondaries are about individualizing that skill to better match with your build or roleplay. This is where we have more unique effects that tie into the identity of the parent skill line. For example, a unique bow secondary gives the player a stack of the Hawkeye bonus, increasing damage on their other bow abilities for a short duration. Finally, you're able to add a buff or debuff to Vault as its tertiary effect, perhaps minor maim, minor expedition, or minor vulnerability. That is a lot of ways to customize just this skill, and we have even more scripts and combinations to be revealed in the future. But scribing isn't just a system for tinkering with skills. It's also an exploration into the ancient origins of magic, following the legacy and discovering the secrets of the mage who first learned to manipulate those energies. You'll need to own the Gold Road chapter to unlock the system. Le premier qui a manipulé ces magies-là. When we were deep into this Ces énergies-là. customization headspace, we loved the idea of having our skill visuals better reflect our players' roleplay goals, and perhaps feel a bit fresh if they've been playing for a while. When Gold Road and Scribing launch, we'll also be adding a select number of skill styles. These styles are color variants of popular abilities from weapon, guild, and world skills. Like Wall of Elements will have a new purple version, Trap Beast orange, and Mage Light a green option, so that when you equip those abilities, you'll be able to select which version you want to see. By the way, in Gold Road, la couleur des all of effets de these ses skill sorts. styles will be earnable as in-game rewards. We have a lot more planned for skill styling in the updates after the chapter 2. We can't wait to share more about scribing and styling with the ESO community in the coming months, and see what new metas, builds, and more come out. See you soon. Scribing looks like it has the potential to really change the way our players play the game. We definitely believe it will, and scribing gives our players a level of flexibility with their builds they've never seen before in ESO. The new customizable abilities can be used by any class, allowing players to maximize an aspect of their build or perhaps give them a new way to fill a gap. And the system also provides a brand new avenue to customize their visuals too. We know just how important fashion is to our community. Well, the good news is you won't have to wait too long to play, because scribing arrives with the Elder Scrolls Online Gold Road on June 3rd for PC and Le Mac, 3 juin. and June 18th for Xbox and PlayStation consoles. And Ok. it's available to Et 2 semaines après sur, You can visit elderscrollsonline.com for sur more details. PlayStation et Xbox. Now, as many of you watching might expect, Ok. this chapter isn't the only major release in 2024. There is a lot coming this year. And we're kicking things off in March with Update 41 and our newest Dungeon DLC pack, which includes 2 new dungeons, Oathsworn Pit and Bedlam Vale. These 2 dungeons will have you explore a training ground for the followers of Malakath and a secret vault within the demi-realm of Maelstrom. Both dungeons help set the stage for the upcoming chapter release and storyline. These dungeons will be available in normal and veteran modes and have their own veteran hard mode difficulties, with all the unique rewards you'd expect, including new item sets and collectibles. And as always with these DLCs, these new challenges can be purchased in the in-game Crown Store, or they come free as part of ESO Plus. If you want to first look at these new dungeons, be sure and tune in to our next ESO live stream, as we'll be joined by lead encounter designer Mike Finnegan to share all the details about this upcoming dungeon DLC. That's not all we have going throughout Le 26 janvier. Update 43, Bon. which is scheduled to arrive in Là, August, je vais pas vous le will be courir. another base game update Je similar vais to pas what we stream did in cet 2023, événement-là.
and that includes a host of bug fixes and quality of life improvements, with some pretty exciting features, including something housing related. And finally, Update 44 will close the year out by introducing 2 new in-game companions, and something we're not quite ready to reveal yet, but to all our PvP-minded players, you might want to pay particular attention to this update. Well, you'll definitely want to keep an eye out for more information on our plans as the year progresses. Okay, we've gone over so much already, but as with any major chapter release, there's a ton of in-game rewards you can get when you pick up Gold Road. Let's find out more about the various additions and pre-purchase rewards for the Elder Scrolls Online Gold Road with community managers Jess and Kevin. Okay. Hi everyone, I'm Jess Folsom, ESO's lead community manager, and I'm joined by my fellow community manager, Kevin Boley. We're here to tell you a little more about the new Gold Road chapter, its additions, and pre-purchase rewards. Thanks, Jess, and hey everyone. As mentioned, the Elder Scrolls Online Gold Road arrives this summer on PC and Mac, and on Xbox and PlayStation consoles. However, you can pre-purchase the chapter right now on ElderScrollsOnline.com Right now. and unlock in-game items, which we'll cover in just a minute. But first, let's talk about the different versions of Gold Road. Right. Depending on your history with the Elder Scrolls Online, there's bound to be an edition of Gold Road that suits you. If you're an existing player, the upgrade versions may be just right. If you're a new or returning player, the collection might be a good fit. It includes the ESO base game, all 7 previous chapters, and the new Gold Road chapter at launch. Okay. That means the collection will allow you to begin your adventures in Tamriel right now, and play the new chapter once it launches. Both the Gold Road upgrade and collection are also available in deluxe editions, which includes a bounty of additional in-game items themed around the Westweald and Skingrad regions, including a unique pet, memento, outfit style, emote pack, and first of its kind mount, all of which are granted at chapter launch. Whichever edition of Gold Road you choose, there are several pre-purchase rewards you can unlock. These include a striking new costume, pet, and crown crate delivered at launch, and instant in-game access to the spectacular wolf mount. For a limited time, Il a des petites feuilles qui tombent de son armure. access to this matching wolf pup pet, so don't miss out. You can pre-purchase the Elder Scrolls Online Gold Road right now on ElderScrollsOnline.com or select retailers for PC and Mac, Xbox Series X and S, Xbox One, PlayStation 4, and PlayStation 5. Of course, we have a lot of exciting releases, in-game events, and community fun lined up for the Elder Scrolls Online between now and chapter launch too. You'll be able to explore 2 new dungeons launching along with Update 41. You can get a first look at these new dungeons and Update 41 by helping us test it all on the PC and Mac public test server in just a few days. Then, this spring, ESO will introduce the prologue quest for Gold Road. This free quest line sets up the events of the upcoming chapter and is available to anybody who owns a copy of the Elder Scrolls Online. If you'd like to check out some of ESO's Hey, past bae. DLCs and chapters for free, then now is your chance with the ESO Plus free trial, live right now on all platforms. There's also a ton of fun in-game events lined up over the next few months, including the now live Guilds and Glory celebration, then the White Strikes Mayhem PvP event, and of course, the fan favorite Jesters Festival. Starting right now with the Guilds and Glory celebration, you can earn the Moloch Ball Illusion Imp Pet, as well as its Oui, ça on l'avait déjà vu over tout à the l'heure. course of 2024. It's the perfect companion to get you in the celebratory mood as we head into the incredible 10th anniversary celebration for the Elder Scrolls Online. To learn more about this year's Morphing collectible, check out our preview article on the official ESO website. We've grown in so many ways since ESO first launched. With international community managers across 15 unique territories and 7 officially supported languages, this massive celebration of ESO and its community is our biggest one yet. And it will include many in-person events around the world. As Matt mentioned earlier, the Alors, la party kicks musique. off with our first in-person event in Amsterdam, Netherlands, and continues all the way into 2025 with our largest in-person event in the US yet. We hope to see you at one of them. Check ElderScrollsOnline.com for the details on our upcoming Quarter 1 Dungeon DLC,
the in-game events, and our 10th anniversary plans. We have big things ahead. We can't wait for you to join us as we celebrate 10 amazing years of the Elder Scrolls Online together. Ça y est, c'est fini. Let's recap. We've revealed ESO's upcoming chapter, The Elder Scrolls Online Gold Road, Le récap. C'est qu'entre les dates, les sorties, les éditions, les objets, les récompenses, les... and June 18th for Xbox and PlayStation consoles. C'est que tout ce côté des objets, collections, machin, ça c'est vraiment tout ce qui m'intéresse pas du tout dans un jeu type MMO quoi. And of course, the brand new scribing system which allows you to unlock and customize special skills for all your characters. And don't forget, ESO Gold Road is available for pre-purchase today. We've got a lot planned for ESO's 10-year anniversary, which includes a host of in-person events, starting with the ESO 10-year celebration in Amsterdam this spring. Make sure to RSVP if you haven't already done so. From all of us here at ZeniMax Online Studios, thank you for watching. Keep an eye out on our social channels and ElderScrollsOnline.com for more information on everything we've covered today. And don't forget to tune in next week for a first look at Update 41. We can't wait to share more details with you on the upcoming Gold Road chapter, anniversary celebration, and more later this year. Thanks again for joining us today, and we'll see you all next time. Ok. Finish. Finish, je pense. Ah, attendez, je regarde juste un truc. Tididi, tididi, tididi. Hop. Tac. Alors, attendez, est-ce que ça va me demander de... Non, ok, c'est bon. Je vais passer sur ça. Hop. Tac. Et je vais mettre ça en fond en attendant. Il y a le son ou pas? Ouais, il y a le son. Je vais vraiment fortement vous le baisser pour que ce soit juste un fond. Faut pas que vous ayez rien. Quoique je pourrais... Je vais vous le baisser là directement dans le truc. Non, attendez. C'est idiot ce que je fais. Hop. Voilà. Comme ça, on l'a quand même en fond, mais pas trop. Bon. Alors, la partie sur TESO. Oh, c'était sympathique. Voilà, je trouve que c'est assez osé de créer un prince des draps de toutes pièces. En même temps, sur un MMORPG. Disons que c'est plutôt une bonne approche. En vrai de vrai. Je trouve que c'est plutôt judicieux. Parce qu'ils peuvent se permettre une certaine liberté, un peu plus, je trouve, que dans les jeux solo. Après, ce qui n'empêche pas aux jeux de solo, à un moment donné, de mettre en place un prince des draps qu'on n'avait jamais vu. Hein. C'est franchement, il n'y a rien qui l'empêche. Mais je trouve ça... Attendez, parce que moi, du coup, je l'ai un peu... Je veux pas... Ouais, c'est vraiment pour le mettre en fond. Donc ouais, je trouve que c'est plutôt original et plutôt intéressant et judicieux de faire ce choix-là. Après voilà, comme je l'ai dit, moi je suis pas client de TESO, j'ai eu du mal à retrouver la magie. J'ai joué en 2014, hein, je précise en 2014 j'ai joué. Et je crois que j'ai essayé de le lancer 2 fois, je crois. Enfin, je veux dire, j'ai essayé un peu de faire 2 parties entre guillemets, mais jamais réussi à rester vraiment très longtemps et à vraiment m'y faire, à vraiment me plonger dedans. Je sais pas, ça reste différent, c'est pas la même chose, c'est pas la même façon de parcourir, c'est pas la même façon de ramasser, d'interagir, c'est pas la même chose, je trouve. C'est pas... Ouais, je trouve que c'est différent. Puis
J'avais été un petit peu moins satisfait par l'aspect artistique, par le chara design des personnages qui s'était vachement humanisé. Je sais pas, je préférais la patte Skyrim, la patte Oblivion, enfin je trouve que ça me parle un peu plus. Bon, voilà, en tout cas, j'avais pas pu s'accrocher que ça, puis le gameplay non plus, j'avais pas pu s'accrocher que ça non plus. Après, peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, peut-être que j'attendais peut-être de jouer un Elder Scrolls solo, alors qu'en fait, bah évidemment que ça n'était pas c'était un jeu online. Mais bon, j'étais pas trop dans ce mood-là non plus, donc après, des fois, inconsciemment, on attend des choses, on contrôle pas forcément, quoi. Donc voilà. Ça me fera pas lancer TESO, mais je suis content de voir un petit peu ce qu'ils font. Ça me permet de suivre un petit peu de loin le lore de TESO et donc de Elder Scrolls en général, voir un petit peu ce qu'ils font avec. Ça toujours intéressant. C'est un univers que j'aime beaucoup. Donc là, vous n'avez pas les sous-titres, mais c'est normal que vous n'ayez pas les sous-titres parce que j'ai mis la vidéo de Xbox et pas de Xbox FR. Je sais pas, j'ai tapé développeur direct Xbox FR et je l'avais pas dans les premiers liens, donc bref. Donc tout à l'heure, je m'étais arrêté sur justement Avowed. Je trouve que je trouve que la DA est vraiment chouette, même si par moments elle est surprenante, justement parce qu'ils ont beaucoup joué sur les couleurs et que ça donne un truc un peu bizarre. Là, les créatures, elles sont aussi un peu étranges, mais en vrai, là quand je vois ça, là, bah, c'est beau quand même. Enfin, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Artistiquement et tout, moi je trouve que c'est cool. Non, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et ça m'a vachement plus plu cette présentation-là que la première présentation qu'on avait eue, bah, c'était en juin du coup. Où c'était vraiment pas extraordinaire, je trouvais. C'était pas, ça mettait pas en valeur le jeu. Plutôt que de dire que c'était pas extraordinaire. Ça mettait pas en valeur le jeu, je trouve. Là, je trouve que c'est plus chouette. Là, ce qu'on voit, ça donne plus envie. Donc j'ai hâte de voir ce que va faire Obsidian d'un point de vue narratif parce que c'est leur point fort. C'est vraiment la narration et l'écriture, quand ils vont écrire les quêtes, imbriquer les choses. Ça, c'est peut-être la principale caractéristique du studio. Et je suis aussi content sur la deuxième chose. Alors, la musique, je sais pas ce que ça va donner, on verra. J'espère que ça sera pas trop une musique passe-partout, j'espère qu'il y aura une bonne OST. J'y crois pas plus que ça, mais j'espère. Par contre, ce qui m'a pas mal rassuré en vrai, c'est les combats. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées, et je suis en train de me demander même s'ils sont pas en train de mettre en place un système de combat comme j'aimerais qu'ils mettent en place dans un Elder Scrolls. Parce que dans un Elder Scrolls, quand tu te fais attaquer par plusieurs ennemis, en fait, t'as pas vraiment ce côté. Tu paralyses un ennemi pendant que tu tues son pote parce qu'en fait son pote est plus dur à tuer ou au contraire plus facile à tuer donc tu veux t'en débarrasser rapidement pendant que le gros boss il est un peu figé au sol. En fait, tu peux pas vraiment. T'as des sorts, je vois dans Morrowind, t'as des sorts de paralysie et tout, mais en vrai, j'ai jamais trouvé que ça s'imbriquait vraiment très bien dans le gameplay. Et là, ça a l'air hyper smooth et hyper bien intégré. Ils ont l'air de mettre l'accent aussi sur le fait de pouvoir rapidement changer d'arme, pouvoir réagir pour que pour que le gameplay soit confortable. J'ai l'impression qu'ils ont mis en avant le fait que le gameplay soit confortable et réactif. Et j'aime beaucoup le fait de dire, bah tiens, si vous pouvez avoir. En fait, ils reprennent le côté une arme dans chaque main. Tu peux avoir une baguette et un pistolet, un bouclier et une hachette. Et je trouve ça vraiment pas mal dans l'idée. Et ça a l'air d'être très réactif et très agréable à utiliser. Donc là-dessus, je suis assez. Franchement, le gameplay m'a un peu rassuré. Mais même bien rassuré. Il a l'air d'être au-delà de mes attentes, si vous voulez. Parce que, voilà, moi j'ai joué à Outer World. Bon, le gameplay c'était bien, mais c'était Fallout-like. Avec une ou deux spécificités, mais bon, voilà, c'était assez sobre. Après, là, on n'a pas vu tout ce qui est. Est-ce qu'il y a des aspects RPG de discussion? Est-ce qu'il y a des jeux de persuasion, d'éloquence? Est-ce qu'il y a du vol à la tire? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions avec l'environnement? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut geler l'eau, par exemple? Est-ce que l'eau peut être gelée? Est-ce que une caisse en bois peut être
brûler? Est-ce qu'on peut l'enflammer, la saisir et la jeter sur des personnages? Est-ce que le sort d'attraction qu'on avait utilisé contre un ennemi peut marcher sur des objets aussi? Voilà, ça sera à voir. Mais justement, je reviens sur ce côté de l'attraction. Bah, c'est exactement ce que je voulais voir aussi sur un Elder Scrolls. C'est qu'on a des sorts de télékinésie. Alors, je sais plus s'il y en a dans Skyrim ou très tardivement peut-être. En tout cas, il y en a dans Morrowind. Et tu peux avoir plus ou moins longue distance, quoi. Tu peux avoir un sort très puissant qui peut attirer des objets qui sont à plusieurs mètres et d'autres qui sont attirés où tu peux attirer que les objets à 2 ou 3 mètres. Puis ça va dépendre de ton niveau de maîtrise aussi de l'école de magie concernée. Il doit être peut-être l'altération. Je sais plus ce que c'est exactement, quelle école c'est la télékinésie. Et donc, ben, voilà ce que je voulais. Parce que dans un Elder Scrolls, je voulais avoir dans une main la télékinésie, attirer l'ennemi vers moi, boum, lui mettre un coup d'épée. Et voire même un bonus si tu réussis un bon timing. On t'attire, et comme l'ennemi vient vers toi, et que toi tu te donnes un coup d'épée, t'as un impact qui est plus fort. Bref, moi c'est ça que je voulais voir. Là on voit par exemple, il a gelé l'ennemi. Là on a vu aussi qu'il pouvait le figer sur place. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on a vues. Moi ça me donne envie. Ça a l'air d'être dynamique. C'est un peu flottant comme les Elder Scrolls. Mais il y a l'air d'y avoir plus de possibilités. Franchement, quand je vois ce gameplay là, j'ai vachement plus envie de le voir dans un Elder Scrolls. Ce côté de figer l'ennemi, le glacer, le machin. Ça marche très peu dans Skyrim. Il y a très peu de synergie élémentaire, il y a très peu de... En fait, il y a très peu de maîtrise d'environnement. Moi, c'est ça que je veux aussi, c'est de la maîtrise d'environnement. Pouvoir prendre un caillou avec de la télékinésie et le balancer. Moi, c'est comme dans un Prey de Arkane Studio, où tu peux, si tu as assez de force, si tu as mis des points en force, tu peux récupérer des machines, des distributeurs de nourriture, et les balancer sur les ennemis, ça leur fait des dégâts. Si t'as pas assez de force, tu peux envoyer que des petits fauteuils ou des choses comme ça qui feront moins de dégâts. Et si tu augmentes ta force, tu peux prendre des gros canapés, des distributeurs de boissons, etc., etc. Et moi, c'est un peu ce genre de gameplay un peu interactif, interactif environnemental un peu, où finalement ton environnement est aussi une arme, est aussi à exploiter. Tu peux attirer des ennemis dans l'eau, les geler, etc., etc. C'est un peu ce qu'il y a dans les Divinity Original Sin 1 aussi, 1 et 2, pardon. Dans Baldur's Gate aussi un peu. Moi, c'est ça que j'aimerais voir dans Elder Scrolls. Et ce Avowed a l'air de faire, j'allais dire, un grand pas dans cette direction. Sachant qu'il y a peut-être encore des surprises qu'on n'a pas vues. Mais en tout cas, il a l'air d'emprunter ce chemin-là. Et j'espère éventuellement que Elder Scrolls s'en inspirera. Parce que Elder Scrolls, c'est juste... Il faut qu'il change le gameplay des combats. Vraiment, il faut qu'il change le gameplay des combats. C'est un des premiers trucs à changer, je trouve. C'est trop flottant et surtout, il n'y a pas de features particulières. Là où dans un Fallout 4, vous avez le SVAV qui aide vachement parce que vous pouvez jouer sur les faiblesses. Vous pouvez faire tomber les armes des mains des ennemis. Vous pouvez tirer sur un ennemi qui vient de vous lancer une grenade. Pouf, vous visez la grenade, vous la faites exploser. Vous visez la jambe d'un ennemi, vous allez le rendre boiteux. Et du coup, vous pourrez tirer en reculant et il vous atteindra jamais. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs que permet en fait le SVAV. Donc, et en fait, c'est ça qui manque, je trouve, au Elder Scrolls. Notamment, je parle de Skyrim, le dernier. C'est vraiment une feature, ou des features un peu uniques. Et donc, ce Void a l'air de proposer quelque chose un peu dans ce genre. Avec des sorts qui ont l'air vachement intéressants et un gameplay de combat qui a l'air assez chouette. En combinant les différentes armes, les différentes possibilités, ça a l'air cool. On n'a pas trop vu sur l'environnement. Est-ce qu'on peut électrifier l'eau, etc. Je ne sais pas. À un moment donné, il a glacé un ennemi qui était sur l'eau, mais l'eau n'a pas gelé non plus. Mais il n'a pas directement visé l'eau, donc... Bon. Je vais pas non plus être trop exigeant, mais... Voilà, ce que j'ai vu là, moi, personnellement, eh ben, ça m'a un peu rassuré. Voilà. Avowed est remonté dans ma... Honnêtement, je vous le dis. Donc, Avowed, j'ai été très hype parce que c'est Obsidian, parce que j'ai aimé Outer World, parce que c'est un RPG, parce que c'est médiéval fantastique. Moi, ça me donnait envie. Ça me donnait clairement envie. J'ai vu la première présentation, mon envie a un peu baissé. J'ai toujours envie de le faire, etc. Mais ça avait un peu baissé. Et là, avec cette présentation, eh ben, c'est remonté à ma hype un peu initiale, je trouve. Voilà. Bon, moi j'ai parlé de tout. J'ai parlé de History Untold, j'ai parlé de Indiana Jones, j'ai parlé de Ninja Theory
de Hellblade 2, j'ai parlé de Vision of Mana, et j'ai parlé de Avowed. Avowed, Ara, Hellblade, Indiana Jones, Vision of Mana. Ouais, et j'ai parlé de TESO à la fin de TESO. Bon, et ben je crois qu'on va pouvoir... on va pouvoir se laisser là. Je vais m'arrêter. Il est quelle heure? 22h49 et ça fait combien de temps que je stream? 1h50. 1h50 et 35 secondes. Ouais, c'est très bien. C'est ce que j'avais à peu près évalué. Je m'étais dit, bon, 1h30 c'était vraiment le strict minimum. Parce que ça dépendait si TESO c'était une présentation plutôt de un quart d'heure, 20 minutes ou plutôt de 30-40. C'était plutôt 35 minutes, donc... mais c'était très bien. On va s'arrêter là pour cette conférence. Je la posterai également sur YouTube, bien évidemment. Je la posterai en supplément. Je verrai quand, mais je la posterai. Je la posterai demain. Tout comme je posterai demain la partie 82 de Starfield. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi, parce que moi franchement je trouve que c'était très cool. C'est un format que, clairement, je vais suivre, je vous le dis. Des fois les formats un peu comme ça, un peu blabla avec les développeurs, s'ils sont mal rythmés, s'il n'y a pas trop d'images de gameplay, ça va être un peu chiant en vrai. Et là je trouve que ça n'a vraiment pas été le cas, et j'ai trouvé ça très satisfaisant. Je suis très content de ce zoom sur ces jeux-là. Ça vient très bien compléter une grosse conférence. Si jamais dans les grosses conférences ils veulent pas revenir 10 minutes sur chaque jeu, ce que je peux comprendre aussi, ça permet d'avoir un espèce de complément. Et je trouve ça très très bien. Je vous souhaite à tous une belle soirée, une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher un petit peu plus tôt. Et je vous dis à demain, normalement demain après-midi. Je vais essayer de commencer à stream pas trop tard. J'aimerais vraiment qu'à 14h maximum je stream. Parce que j'aimerais vous faire une grosse session sur Starfield. Et en plus, il faudra que je m'arrête à 17h30 max, je pense, voire même 17h15. Parce que j'ai quelque chose de prévu le soir. Il faudra que je m'arrête pas trop tard. C'est pour ça que j'essaierai de commencer pas trop tard. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Ciao.